ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತ ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಐಮ್ಯಾಕ್. ಆಪಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಐಮ್ಯಾಕ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ 21 ಇಂಚಸ್ 3 ಗಾರ್ಡ್ಸ್ i5 ವಿತ್ 8GB 1TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ಮತ್ತು Radeon 4GB ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು STX ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. 1TB ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಲಿಮ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇದೆ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಲೋಗೋ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅನ್ನದ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಪಲ್ ಲೋಗೋ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರು ವಿತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟು, ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್. ಸರಿ, ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಸೊ ವ್ಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕು. ಫುಲ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೈಡ್ ಕವರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ಐಮ್ಯಾಕ್, ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಐಮ್ಯಾಕ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂ, ಪವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಪಲ್ ಲೋಗೋ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ USB ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟು, ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋರ್ಟು, ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ USB-C ಟೈಪ್ ಪೋರ್ಟ್ಸು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಕೀಬೋರ್ಡು ಮೌಸು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸೈನ್ ಬೈ ಆ್ಯಪಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. ಸ್ಲಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ with lightning charger cable, completely wireless user guide, completely wireless mini keyboard with the magic mouse on the unbox ಮಾಡ್ತಾ. ಆ್ಯಪಲ್ದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೌಸ್ ಇದು. ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಸೈಡಾಗಿ ಇಡೋಣ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೀಬೋರ್ಡು ಮೌಸು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಕ್. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ.